ഈ ഒരു സംഘടന വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ളൊരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ PST ട്രെയിനിങ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാധുഗോഡി സെബാസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നേരിട്ട് 42ഓളം മെമ്പർമാർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മുടെ റീജിയനിലെ തന്നെ 2 ലീഡേഴ്സ് മീറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേപോലെ കൾച്ചറൽ മീറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ YMC ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് സർഗോത്സവം എന്ന പേരിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, കാരണം അടുത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 നമ്മുടെ രാജു ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീട് നമുക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് അടൂർ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ ഏതാണ്ട് 35 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കി 4 വീടുകളോളം നമുക്ക് പണി തീർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തിരുവല്ല ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെയും റീജിയൻ്റെയും ഇവിടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകളുടെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തിരുവല്ലയിൽ നമുക്കൊരു വീട് തീർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 വീടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റുകൾ വളരെയധികം എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇഷ്ടംമാതിരി ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളും അല്ലാതെയുള്ള ഒത്തിരി ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഏതാണ്ട് 75 ലക്ഷം രൂപയോളം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ റീജിയനിലെ പല ക്ലബ്ബുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പല ക്ലബ്ബുകളും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹിൽ വ്യൂ ക്ലബ്ബ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബുകാർ മാറിവാനസ് കോളേജിൽ ഒരു ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വെച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ റീജിയൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടൂർ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സിംഗപ്പൂർ, വിയറ്റ്നാം ഒരു ടൂർ നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളൊരു നല്ല ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഡയറക്ടറി. അത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ നടന്നിട്ടില്ല, ഏരിയയുടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡയറക്ടറി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ റിലീസിങ് നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റീജിയണിലുള്ള ഒത്തിരി ക്ലബ്ബുകൾ മെമ്പേഴ്സായിട്ടും അതേപോലെ പുറത്തുനിന്നും ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റായിട്ടും പരസ്യങ്ങളായിട്ടും ഈ ഡയറക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു റീജിയണൽ ചെയർ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റോ ഒരു ഏരിയ പ്രസിഡൻറ്റോ ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. താഴെ ലെവലിലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ PSTs അവരുൾപ്പെടുന്ന ക്ലബ്ബ് അവരെ കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനം സന്തോഷമുള്ളൊരു അവസരം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന DGമാരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ അവരുടെ ടീം അംഗങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെയും റീജിയൻ്റെയും ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയവും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ തരാനും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിലും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനൊരു വലിയ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി കുറേ അവാർഡുകൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് കാരണം ഈ ഒരു വർഷക്കാലം റീജിയന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡയസിലിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ലീഡേഴ്സിനെ പ്രത്യേകം ഞാനിവിടെ വിളിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിച്ച ക്ലബ്ബുകൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ദൗത്യം തന്നെയാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സും അതെല്ലാം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഡോക്ടർ കെ സി സാമുവൽ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
KC സാമുവൽ സാർ അല്ല യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വന്നതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ലെവലിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ലീഡേഴ്സിൻ്റെയും പേരിലും ഞാൻ സാറിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഏരിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻ്റോ കെ ആൻ്റണി സാർ 2 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത APക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുകയാണ്. അടുത്ത മാസമാണ്. സാറിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ഓടിയെത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് APക്ക് സാധിച്ചു. പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആൻ്റോ കെ ആൻ്റണി സാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ സെക്രട്ടറി മൈക്കിൾ ഏത് സമയവും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാനും ഒരു മടിയില്ലാതെ ഏത് യാത്രകൾ ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്ത ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ IC രാജു എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മാസം ജൂലൈ മാസം 11-ാം തീയതി നമ്മുടെ AP അടുത്ത സ്ഥാനം ഏൽക്കുന്ന ദിവസമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. അടുത്തൊരു വർഷം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. IC രാജുവിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഓഫ് റീജൻ ഷീന സിബി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഒരു വർഷക്കാലം ഈ റീജൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കിടന്ന് ഓടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത യാത്രകളാണ്. ഇന്നലെയാണെങ്കിലും രാത്രി 1:30-2 മണിയോളമായി രാത്രിയിലെത്തിയപ്പം. അപ്പം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്ന ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഷീന സിബിയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലം ഈ റീജനെ വളരെ ഭംഗിയായി നയിച്ച ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് RC സുരേഷ് കുമാർ സാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീജൻ 1 അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലം 26-27 നയിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ റീജിയണൽ ചെയർമാൻ എന്നൊരവകാശം കൂടി റീജൻ 1 നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ റീജിയണൽ ചെയർ ഡോക്ടർ അനിത മോഹനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം ലീഡറും അതേപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രാൻഡ് കൗൺസിൽ മെമ്പറുമായ രാജൻ പണിക്കർ സാറ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജൻ പണിക്കർ സാറ് വളരെ സജീവമായിട്ടാണ് യങ് മൈൻഡിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, സാറിന് കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് കൊണ്ട് പോകണമെന്ന്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്ന് സാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. സാറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, എന്നെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഈ ഒരു റീജൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറും റീജൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് സാറിനെ പറ്റി 1-2 വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും തീരത്തില്ല. അത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് 79-ാമത്തെ വയസ്സിലും ജിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പിനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ റീജൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സതീഷ് ചന്ദ്രനെയും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ നമ്മുടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ച എഞ്ചിനീയർ പ്രദീപ് കുമാറിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡിയം മെമ്പർ CA ജോസക്രിയ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ എഞ്ചിനീയർ ജലജകുമാർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡിയം മെമ്പർ
റീജിയൻ്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററുമായ എഞ്ചിനീയർ ജലജകുമാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 രാജു ജോർജിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പ്രസന്നൻ DG 3 ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 2ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എഞ്ചിനീയർ സുരേഷ് കുമാറിനെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 4ൻ്റെ DG ജോർജ് ജോസി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എഞ്ചിനീയർ ജസ്റ്റിൻ പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് 5ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 6ൻ്റെ കരുത്തനായ DG ജോർജ് മുരുകൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് 6 സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനും സീനിയർ ലീഡറുമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ വഴുതാനത്ത് ബാലേന്ദ്ര സാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന സാറിനെയും ഈ റീജിയൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോൺസൺ കെ സക്കറിയ നമ്മുടെ സീനിയർ ലീഡറാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ജോൺസൺ കെ സക്കറിയ സാറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറാണ്. സാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോയ്സും ജോൺസൺ സാറുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണക്കാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാം. ജോയ് സാറിനെ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് സതീഷ് കുമാർ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡുട്ലിഫർ സാർ, ഡുട്ലിഫർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ DG എലക്റ്റുമാർ, അടുത്ത വർഷത്തെ DG എലക്റ്റുമാർ രാജൻ ബാബു, അതേപോലെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ജയചന്ദ്രൻ, പ്രമോദ് പ്രസന്നൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, രാജേഷ് ശാസ്താംകോട്ട, പിന്നെ നമ്മുടെ പിലിക് മാത്യു സാർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആളും ഒരു അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട ആളുമാണ് ശരിക്കും ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് രവി. ഫ്രാൻസിസ് രവി ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാറിന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാം, ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റുണ്ട്, ഒന്ന് കടന്നു വരണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ് 5 ജില്ലകളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 50ഓളം ക്ലബ്ബുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലബിന് രൂപം കൊടുത്ത് 25 ക്ലബിൽ ഓൾറെഡി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും കാര്യങ്ങളും അടയ്ക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നയാൾ ജൂലൈ മാസം 18-ാം തീയതി 1000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഗംഭീരമായ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് രവിയെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റീജിയൻ്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട്, ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളുണ്ട്, എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല സ്നേഹനിധികളായ മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Chairman, for your inspiring words and warm welcoming. The inauguration of a convention signifies the beginning of a renewed journey of fellowship, leadership and service. It's my distinct privilege to invite Dr. K.C. Samuel, International President of Young Minds International, to officially inaugurate the regional convention and address the gathering. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. K.C. Samuel. Mr. C.B. Augustine, the Regional Chair of Region 1, and our very senior leader, Rajan Panikar, who is here, our area President, Ando K. Anthony, and all the other leaders seated on the dais, and all the leaders in front of me, and all the guests and ladies and gentlemen.
It is really wonderful to be here today because, I've been traveling quite a lot with all those clubs and regions, I have visited, and the kind of work that I have seen in the last 1 year. And, we are here today celebrating the victory of our own beloved C.B. Augustine. And, whenever I just contact him and talk to him, and not only that, whenever I make a visit to Trivandrum, and he makes it a point that he comes and receives me personally and put me in a hotel. And that he does that very personally. And I really appreciate that kind of a work, that he does. And a movement which was started 2 years ago on May 12th, 2024, with about 250 members, and it was in Kochi, the Gokulam Convention Center. And we had a vision at that time to have about 500 members in a year, and maybe 2,000 members in 2 years. And the wonderful thing that happened is, we have crossed 5,000 in membership. And our presence in about 17 countries in the world. Unfortunately, we couldn't open an account outside India. So all these clubs outside India, we have to make sure that they pay their subscription, and they should be a part of us. And for that, I'm making an effort to visit, because there is an offer from US to start about 10 clubs in one place. And for that, I have made my commitment to them that I'll be visiting them, and they have promised me that it is one of the best places to open a charitable society's account is Austin, the capital of Texas. So they have organized a meeting of about 100 people in Dallas. So I'll be there on 30th of October. Most probably about 7 clubs will be inaugurated on that day. And from there, I'll be traveling to New Jersey and Chicago. And there is one more place they suggested, but I'm not sure whether I'll be able to go there. So with all these, definitely we are going to cross, because you have heard, we have Mr. Francis here from Kovilpeti, and he is going to have about 50 clubs added to our movement in the next coming year. And with all these clubs, the kind of work in the regional chair, what he has done is that not doubling the membership. Actually, he has made it from 25 clubs to about 100 clubs. That's what I feel, that we are going to have about 100 clubs in the next maybe 2 or 3 months later. And we have a very dynamic person taking over as the regional chair for the next year, that is 2027-28, 26-27. And I am very privileged to be with all of them, because my commitment to be in this movement as the international president, is according to the IPM's decision is that I should go up to 27-28. I am not sure, but I have agreed to that. But with all your support, definitely it would be possible. And when I talk about our C.B. Augustine, there is something I just want to mention. I hope many of you must have watched the French Open tennis tournament from the Roland Garros tennis stadium. And the finals was played by Alexander Zverev
and Flavio Cobolli. And in that stadium, it was there about 4 hours match, and Alexander Zverev won the match. And they were showing the stands in the stadium, and many of you must have watched. And there is a slogan written there, and that slogan is, "Victory is for the most tenacious." Many of you must have watched it. Victory is for the most tenacious means it is meant for somebody like our C.B. Augustine. Whatever the time it takes, whatever the efforts are required, and whatever is the resources to be pulled in, everything will be there in place to achieve victory. And it is not just giving up and running away from responsibilities. So here, I am just stopping my talk here now because I have to speak again in the next meeting. So I have great pleasure in inaugurating this great convention and the celebration of the victory of our own regional chair, C.B. Augustine. And congratulations, C.B. All the best. Thank you very much. Thank you, dear Dr. K.C. Samuel, for inspiring address and for officially inaugurating this regional convention. Thank you so much. A successful organization is measured not merely by its plan, but by its achievements. I now invite Engineer Jacob Philip, Regional Secretary, to present the annual report highlighting the activities and accomplishment of the region during the year. Over to Engineer Jacob Philip. Most respected International President Dr. K.C. Samuel, Area President Anto K. Anthony, Area President-elect I.C. Raju, Area Secretary Michael K. Michael, so many leaders on the dais, my most beloved DGs, PhDs, and members of the club. It is my privilege to present Region's report of year 25-26. Lumen 2026 is Region's most prestigious publication, which will be released soon. I am not going to read this report. In the Lumen 2026, 10 pages, 90 to 100, is this region's comprehensive report. Now, let me conclude with extending thanks to a big team who assisted us. It was the second year of our organization. All the district governors worked with extreme sincerity and commitment, well supported by the PhDs. We lost our beloved patron, Dr. J. Shivanand Nair, in between these period. A loss which is irreparable for all of us. I remember with gratitude the sincerity shown by C.B. Augustine to run the affairs of the region as RC. I also thank Sheena C.B., the First Lady of the region. I also special thanks to the staff of Mr. C.B.'s office, where I used
maybe 60, 70 times last year. I also thank Mr. Satish Chandran Nair, the regional treasurer, P.G. Pradeep Kumar, the regional bulletin editor, Sabu George, Linu Cornell, Reggie Potan, all other cabinet members for their valuable support and guidance given to me. The love and affection shown by the members of the clubs were the strength behind our success. I am extremely thankful for the motivation and guidance I received from all leaders, especially Dr. K.C. Samal, International President, Mr. Mathukutti Sebastian, International Secretary General, Mr. Anthony Joseph, International Treasurer, Mr. Dan Thomas as the Media Advisor, Mr. Ando K. Anthony, the AP, Mr. Michael K. Michael, AS, Mr. Pradesh Paul, Area Treasurer, I.C. Raju, Area President-elect, Jacob John, IPD, Suresh Kumar, IPRC, Jayan, IPRS, Dr. Anida Mohan, RC-elect, Rajan Manikar Sir, Johnson Sakaria, Advocate Satish Kumar, Mr. Vardhanath Balachandran, Advocate Philip Tangin Jeril, Joyce Jacob, Chartered Accountant Joe Sakaria, IPM, AP Jalaj Kumar, IPM, Professor George T. John, Thomas Matthew Sir, and Dudley Fenn Joseph. A word of thanks. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്നെ സഹിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യയോടെ ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾ കേൾക്കാനില്ല എങ്കിലും അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഞ്ചനയാണ്. I present this report with heartfelt gratitude to each and every member of this region. Thank you very much. Thank you, Engineer Jacob Philip, for the comprehensive report. എനിക്കൊന്ന് സിബിച്ചാൻ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി തോന്നുന്നില്ലേ? Because as he said, he is 79. He is only just 69. Am I right, sir? ഒരു വലിയ ഗൈഡ് കാരണം because he is our backbone and support. Thank you, sir. Thank you, sir. A directory is not merely a publication. It's a reflection of our collective strength, leadership, and commitment to service. ഓരോ പുരസ്കാരവും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരമാണ്. ഓരോ പേജും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വളർച്ചയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പരിശ്രമങ്ങളുടെയും കഥയാണ്. We now move to the release of Lumen 2026, the official directory and handbook of Young Minds International. Before we proceed with this significant occasion, it is only fitting that we recognize a person whose creativity has left a lasting mark on our organization. The name Lumen, Lumin, which has become the identity of our directory, was conceived by one of our distinguished members, Mr. Joyce Jacob. Can you give them a big hand? നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ലൂമിൻ എന്നൊരു പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ ജോയ്സ് ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ്. As a token of our appreciation for his valuable contribution, we are delighted to present a special recognition award to Mr. Joyce Jacob. I inviting our dearest regional chair, C.B. Augustine, to hand over the memento to Mr. Joyce Jacob. May I invite Mr. Joyce Jacob, please kindly come forward and receive this special award and a warm round of applause from the gathering, please. Thank you, Joyce sir. ഇതിന് ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്ത വേറൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, മിസ്റ്റർ ലിനു കോണിൽ. ഇതിൻ്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിനു ആണ്. ലിനുവിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. I now request our esteemed area president, Mr. Ando K. Anthony, to officially release Lumen 2026. May I now invite engineer
PG Pradeep Kumar, Regional Secretary, to present the first copy of Lumen 2026 to our ST Area President. I also request Dr. Rajan Panikar to kindly join Mr. Andoke Anthony for the official release of Lumen 2026 and receive the inaugural copy on behalf of the gathering. Engineer PG. ഇന്ന് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ ലൂമിൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റാസ് തന്ന എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും മെമ്പർമാർക്കും വൈസ് ലീഡേഴ്സിനും യങ് മൈൻഡ്സ് ലീഡേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിനാണ്. കാരണം ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഏപ്രിലായിരുന്നു റിട്ടയർമെൻറ്റ്. അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കാനും സമയത്തിൻ്റെയൊക്കെ. ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റീജിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിനും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, അടുത്ത വർഷവും എന്നെ ഈ റീജിയൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മളെ റീജിയണൽ ചെയർ എലക്ട് അനിത മോഹൻ മാഡത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആൻഡോക്കെ ആൻ്റണി സാറിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming them with a warm round of applause, please. Ladies and gentlemen, finally, Lumen 2026 is hereby released. Definitely a photo session. May I now invite Mr. Andoke Anthony, Area President, to address the gathering. Good evening, ladies and gentlemen. Respected Regional Chair C.B. Augustine, International President Dr. K.C. Samuel, other dignitaries on end of the dais, ladies and gentlemen. It fills my heart with joy unspeakable to be with you. It is rightly said, the best beginning is to begin with the end. And I just quote what Joyce Jacob has said, miracles have happened, unexpected things have happened. When friends, good people join for a noble cause, and if they are passionate, wonders will happen. That is what we have experienced in the region 1 of India area. At the outset, from the bottom of my heart, I would like to appreciate the great work and the legacy which they have left under the leadership of C.B. Augustine, Jacob Philip, Sadish Chandran, and all other district governors who made it possible. Congratulations and kudos to each and every one of them. Their work will definitely work out because that will make reflections. And these small waves will develop to mighty waves in the coming days. And that is what we are all poised to. Apart from that, I would like to compliment the team for bringing out a souvenir. I think this would be the best one I might have ever seen. The contents are good, the printing is good, and not only it carries whatever has happened in the region,
but also this will serve as a handbook or a directory or as a testimony or a legacy for the Young Minds International to further its objective to impact life through service. Congratulations to Pradeep Kumar and the entire cabinet. And I also, on behalf of India area, thank each and every one of you for the support extended for the noble cause of uplifting the visions of the Young Minds International. Thank you very much. Thank you, dear Mr. Andoke Anthony, our area president, to others. Leadership flourishes when vision is combined with the commitment and service. It's now pleasure to invite Mr. I.C. Raju, area president-elect, to felicitate the convention. ഏറ്റവും സ്നേഹസമാദരണീയനായ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും എൻ്റെ സഹോദരനും വരുന്ന വർഷം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററും ഒക്കെ ആകാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സിബി അഗസ്റ്റിൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കനായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ KC സാമുവൽ, ഏരിയയെ നമ്മളെ കോർത്തിണക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കനായ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡോക്കെ ആൻ്റണി, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താനായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്ന എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യങ് മൈൻഡ് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, എന്തുമാത്രം ജോലികളാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു സിബി അഗസ്റ്റിൻ. രാവും പകലും അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് സ്തുതിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ഈ രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് അവിടെ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഒക്കെ പോരുമ്പോഴും എത്ര ലേറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നും കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സന്മനസ് കാണിച്ച പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തുകയും നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റുള്ള ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്ത, ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സേവന മേഖലകൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സിബി അഗസ്റ്റിനും സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് ഫിലിപ്പിനും ട്രഷറർ സതീശനും മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സിനും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആയിരം നന്മകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം വരുന്നൊരു വർഷം നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിത മോഹൻ. വരുന്നൊരു വർഷവും ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Engineer I.C. Raju, for your valuable words and encouragement. Our next speaker is dedicated administrator and leader who has contributed immensely to the growth of Young Minds International. Now I invite Mr. Michael K. Michael, Area Secretary, to felicitate the convention. Distinguished luminaries on and off the dais, dear friends, good evening to one and all. I think you all remember a year back, on this same venue, we handed over a crawling little crying baby into the hands of Sibi Agustin. And I think a year back after that, he is handing over us an adolescent, grown-up boy who could stand on its own feet. And we asked from him a flower. And actually, he has given us a garden itself. Congratulations to Sibi and, of course, the youngest young mind of our team. Jacob, sir, you are a miraculous person, and we admire you. And especially, I really appreciate this handbook, the Lumen. Whoever has designed, I think it is Colin. Congratulations. What a terrific job he has done on this. I think the best cover page I've seen. I haven't opened the book yet. The remaining remarks later. Thank you very much. Congratulations to the
outgoing team. See you all later. Thank you, dear Mr. Michael K. Michael, for your inspiring message. Recognition is one of the highest forms of encouragement. Today, we honor individuals and clubs whose commitments and service have made a significant impact on our organization and society. May I now invite our regional chairman, Mr. C.B. Augustine, to lead the award distribution ceremony, and I'm inviting all dignitaries on the dais. Please join for the same. To help us keep the program on schedule, the names of the award recipients will be displayed on the screen as your name is announced. May I request you to kindly come forward promptly to receive your award and pose for the photograph before returning to your seat. Ladies and gentlemen, we are now about to begin the presentation of the entire awards, starting from outstanding awards, recognizing individuals and clubs whose dedication, leadership, and service have set them apart during the year. But before that, I'm just handing the mic to our engineer, Jacob Lipso, for a special memento. കഴിഞ്ഞ സർഗോത്സവം നടന്നപ്പോൾ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അത് സാരിക്കുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു വലിയ വേദിയിൽ വെച്ചത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ കിറ്റി മാമൻ. ഇഫ് ഷി ഹാസ് കം, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. താങ്ക് യു. So I can start with the outstanding awards. Outstanding Young Minds Club Award goes to Young Minds Club of Pathanapuram. നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അവാർഡ്സ് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. ആ പേര് വിളിക്കുന്ന 2-3 പേരുടെ പേര് സാബോ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് വിളിക്കാമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. The next one is Outstanding Young Minds Club Award goes to Koilon. Outstanding Young Minds Family Club goes to Trivandrum Royal. Outstanding Young Minds Family Club, again, Eyimalai Kings. May I just call upon the teams: Kottayam, Perimbapuram, Pathanamthitta, Lotus, Venyaramoodu, Kollam Clock Tower, Sujindram, Nagarkoil Kings, Mailadi, Nagarkoil Nanjil, Tiruvalla. These please, the clubs please. The next is going to Outstanding Young Minds Club for Community Projects, Young Minds Club of Kottayam. Edamail Kings. The next one is Kottayam. The Young Minds Club of Image Building, Young Minds Club of Perimbapuram. Again, one more prize for the Image Building, Young Minds Club of Pathanamthitta. After Pathanamthitta, the Outstanding Young Minds Infant Club goes to Lotus, Trivandrum Lotus Club. After Lotus, Young Minds Infant Club again, Venyaramoodu.
Again, outstanding Young Minds Infant Club goes to Kollam Clock Tower. The outstanding Young Minds Infant Club, Suchindram. Can I invite our RC elect, Dr. Anita Madam? Please hand over the mementos. The next one is outstanding Young Minds Infant Club, Young Minds Club of Nagargoil Kings. Outstanding Young Minds Infant Club, again it's Mailadi. Young Minds Club of Mailadi. The outstanding Young Minds Infant Club, Nagargoil, Nanchil. Young Minds Infant Club outstanding again goes to Young Minds Club of Tiruvalla. May I invite other secretaries, Mr. V.S. Harilal, Mr. J. Kumar, and of course, District Governors are here. Okay. പേര് വിളിക്കുന്ന ആളില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലുമോ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഗവർണറോ വന്നത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Can I invite our past regional chair, Suresh Kumar Sir? To distribute the mementos. The outstanding district secretary, Mr. V.S. Harilal. Again, outstanding district secretary, Mr. Jayagumar. Sorry. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ടീമുകളാണ്. ഒരു കൈയടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്ലീസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമായി പോകത്തില്ലേ. We are going to give 4 outstanding awards for district governors. Mr. Harilal, District 2 District Secretary. Mr. Jay Kumar. Oh, it's fine. The 4 awards for our distinguished district governors. The outstanding district governor, Mr. Raju George from Trivandrum. District Governor, Mr. Suresh Kumar from District 2. Outstanding District Governor Award, Advocate Pramod Prasannan from District 3. And finally, Mr. George Joshi from District 4. Can I invite Rajan Manika sir to just give the mementos to the other teams, which is award for the clubs. The second best Young Minds Club award goes to
Shastangota Lake City District 4. That is the second best Young Minds Club Award. Shastangota Lake City. Second best Young Minds Club Award, District 1, Trivandrum Central. Trivandrum Central. The second best Young Minds Family Club, Dr. J.S. Chavo, Trivandrum. Second best Young Minds Family Club, Young Minds Club of Kollam. Young Minds Club of Kollam. Again, the second best Young Minds Club for Membership Conservation, which is Trivandrum Dr. J.S. Tavo. The second best Young Minds Club for Membership Growth, Young Minds Club of Young Minds Club of Koilon. Koilon. The next one is second best Young Minds Club for Extension, Young Minds Club of Adur. The second best Young Minds Club for Community Projects, Young Minds Club of Kundara. Kundara. Adur, then Kundara. The second best Young Minds Club for Community Projects, Young Minds Club of Kundara. Second best Young Minds Club for Community Projects, Young Minds Club of Attingal. Second best Young Minds Club for Community Projects, Young Minds Club of Trivandrum. Second best Young Minds Club for Image Building, Young Minds Club of Hillview. Second best Infant Young Minds Club, Young Minds Club of Punalur. Young Minds Club of Punalur, District 6. Second best Young Minds Club President goes to Shastangota Lake City, District 5, Mr. Jose Thomas. Second best Young Minds Club President Award goes to Trivandrum Central District 1, Mr. Sunil Kumar C. The second best, Mr. Sunil Kumar. Second best Young Minds Club Secretary goes to District 1, Hillview,
Mrs. Bida Prashant. After Bida, second Best Young Minds Club Secretary goes to District 6, Mr. Jose Francis Adur, Young Minds Club of Adur. The second Best Young Minds Club Secretary Award goes to District 1, Trivandrum Central, Mr. Uttaman Nair. The second Best Young Minds Club Treasurer goes to District 6, Pathanapuram, Mr. Aju. After Aju, second Best Young Minds Club Treasurer goes to District 1, Lotus, Mr. A. Kumar. Mr. A. Kumar, Lotus, District 1. Second Best District Secretary District 1, Trivandrum Engineer P.G. Pradeep Kumar. Now we are moving to the best team. The Best Young Minds Club Secretary goes to Mr. Reggie Pothen Thomas, District 1, Young Minds Club of Dr. J.S. Tavo. Mr. Reggie Pothen Thomas. The Best Young Mind Club Treasurer again goes to D.S. Tower, District 1, Mrs. Leda Philip. Can I call our dearest Andoke Anthony, sir, to hand over the mementos. The Best District Secretary again goes to District 6, Adur, Mr. Jose Francis. The Best Young Minds Club for Membership Conservation, Sasamkota, Lake City, District 4. These are the best of the best. Best Young Minds Club for Membership Growth goes to Trivandrum North, District 1. Trivandrum, District 1. Seduna. The Best Young Minds Club for Membership Growth, Trivandrum North. The Best Young Minds Club for Extension, Young Minds Club of Nagargoil, District 5. District 5 representative, please. The Best Young Minds Club for Community Project, Trivandrum Royal. The Best Young Minds Club for Community Project, Trivandrum Royal. The Best Young Minds Club for Image Building, Trivandrum
Young Minds Club of Trivandrum. The best Young Minds Club for Image Building goes to Trivandrum, Young Minds Club of Trivandrum. The best Infant Young Minds Club, it goes to Trivandrum Rhythm. District 1 Trivandrum. Moving to the Appreciation and Gratitude Award. May I invite our IC Register, please. Dr. George T. John, Regional Senate Returning Officer. Appreciation and Gratitude Memento. From JS Tower. Mr. Thomas Matthew from Trivandrum Club. Mr. Thomas Matthew from Dr. J. Shivanandan Nair, Regional Advisor from JS Tower. Dr. Rajan Panikar, IAAS, Regional Advisor. Rajamanik, sir. Mr. Johnson K. Sagaria, Regional Advisor. Advocate Philip Thangancheril, Regional Advisor. Advocate Sadish Kumar, Regional Advisor. Mr. Vadidanand Balachandran, Regional Advisor. Mr. Suresh Kumar K, Immediate Past Regional Chair. Can I call Mr. Michael K. Michael? Sir, please. Dr. Anida Mohan, Regional Chair-elect. Mr. Joe Sagaria, International Presidium Member. Dr. Dudley Fenn Joseph, Regional Program Director, Extension. That is a special award and gratitude to Dr. Dudley Fenn Joseph. May I invite our Regional Chair, Mr. C.B. Augustine, to hand over the Appreciation for Leadership Award, that is Dr. K.C. Samuel, International President.
Mr. Andoke Anthony, Area President. Mr. Mathikudi Sebastian, International Secretary General. Mr. Michael K. Michael, Area Secretary. And finally, Engineer I.C. Raju, Area President-elect. I'm handing over to Engineer Jacob Lipsa for the next session. Sorry, the time is running out. Please hurry up. Best Young Minds Club, Adur. Best Young Minds Family Club, Attingen. Best Young Minds Club President, Philip Matthew. Best District Governor, Justin Ball. Best District Governor, George Murican. Appreciation and gratitude memento, A.P. Jalajakumar. So what is remaining is the regional cabinet. Reggie Pothan Thomas. റീജൻ്റെ ടീമിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. റജി പോത്തൻ. ലിനു കോണിൽ.
Sabu George. Pradeep Kumar. Now, അടുത്ത് ആർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. റീജിയൻ്റെ ഏറ്റവും മിടുമിടുക്കനായിട്ടുള്ള റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി എന്നോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു വർഷം റീജിയന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തന്ന എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കും. താങ്ക് യു ഓൾ. പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്നല്ലേ. ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റിയെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, സംസാരിച്ചു. സിബി അഗസ്റ്റിൻ, ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ, സൂപ്പർ. വി റിയലി എൻജോയ്ഡ്. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സിബിച്ചായെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മീറ്റിംഗ് കൂടണം, എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണം. ഞങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും റീജിയണൽ ടീമിൻ്റെ വകയായിട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ് എസ് എ സ്പെഷ്യൽ മെമൻറ്റോ ടു അവർ ഡിയറസ്റ്റ് സിബി അഗസ്റ്റിൻ. സർ പ്ലീസ്, മേ ഐ ഇൻവൈറ്റ് Dr. K.C. Samuel sir also to join along with us. Congratulations to all the award winners for your achievements. Inspire us all to continue serving with dedication and excellence. Ladies and gentlemen, before we proceed further, we have yet another very special recognition to present. This award is an appreciation of the tireless efforts, dedication, and commitment shown in identifying prospective members and spearheading the formation of a new Young Minds International clubs across the southern region of Tamil Nadu through his passion and perseverance. He has played a significant role in expanding the reach and strengthening the presence of our organization. In recognition of these outstanding contributions to the growth and development of Young Minds International, we are pleased to present a special appreciation award to Mr. Francis Ravi. May I invite Mr. Francis Ravi to kindly come forward and receive this well-deserved recognition. Let us express our appreciation with a big round of applause, please. രാജുകുമാർ, ലീനസ് രണ്ടുപേരും ഇടയ്ക്ക് വരും. Passion members, you can also join with us. கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துடுங்க, டைம் இல்லை. ப்ளீஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். லீனஸ் வரலையா நீங்கள்?
Let us acknowledge their invaluable contributions with a big round of applause, please, the entire team. That's not the end. As we approach the conclusion of this memorable gathering, it's time to express our gratitude to all who contributed to its success. I now invite Mr. Satish Chandran Nair, Regional Treasurer, to propose the vote of thanks. യോഗ അധ്യക്ഷൻ റീജിയണൽ ചെയർ സിബി അഗസ്റ്റിൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡോക്ടർ കെ.സി. സാമുവൽ സാർ, മറ്റു വേദിയിലും സൗത്തിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയക്രമം. ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ കെ.സി. സാമുവലിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Satish Chandranji. Thank you all for your presence and participation and support. May the spirit of fellowship, leadership and service continue to guide in all their endeavors. With this Young Minds International Region Convention Award ceremony and release Lumen 2026 stand officially conclude. On behalf of the organizing committee, wish you all happy evening and God bless you. Before that, I will just call our dear regional chair to officially winding up the meeting. At night, meeting is adjourned. Hello. Hello. Check.
യങ് മൈൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിന് മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ട്. യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കളെയും ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നിരവധിയായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നായകനായിരുന്ന ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിൻ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർപേഴ്സണുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ സിബിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ടീമിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് വീട് കൊടുക്കുവാനും രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യരെ ചികിത്സാ സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുവാനും വിഷമിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും നിങ്ങളെടുത്ത വലിയ താല്പര്യം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നുതൂലാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീമിനെയും ഈ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നടത്തിയ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പുതിയതായി അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സിബി അഗസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമാപ്തിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അനിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയൊരു കാലഘട്ടം പിറക്കുകയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും പുതിയ ടീമിനുണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ടീം സ്പിരിറ്റോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തുടർന്നു വന്ന ഈ പ്രവർത്തന രീതി സജീവതയോടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പുതിയ ടീമിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിബി എന്നെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലും കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിലുമായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പരിപാടികളുടെ തിരക്കിനിടയിലും ഓടിയെത്തി ഞാൻ ഈ ആശംസ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Hello. Welcome to all the incredible young minds out here today. Distinguished guests, members, and friends, a very warm welcome to all of you. We are gathered here today for a momentous occasion, the installation of new office bearers for Young Minds International India Area Region 1 for the year 2026-27. We begin the ceremony with the time-honored tradition of lighting the lamp. May I request the distinguished chief guests to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. May I once again request all our distinguished chief guests to kindly come forward to lamp lighting ceremony. Her Highness Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai, International President Dr. K.C. Samuel,
Ladies and gentlemen, we are now starting the next ceremony of the evening. The next ceremony for today is the installation of new office bearers for the next year, 2026-27. Can I request everyone to take their seats, please? Those who are standing is kindly requested to sit so that the meeting could be started soon. Kindly take your seats, please. Ladies and gentlemen, we now begin the next ceremony for the evening. Can I please request everyone to take their seats, please? I now request all the chief guests to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. Her Highness Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai, International President Dr. K.C. Samuel, Area President-elect Mr. I.C. Raju, Area President Mr. Anto K. Anthony, Area President-elect Mr. Michael K. Michael, Regional Chair Mr. Sibi Augustine, Regional Chair-elect Dr. Anita Mohan, Regional Chair-elect Mr. Netaji B. Rajendran, Regional Treasurer Mr. Satish Chandran Nair, Regional Bulletin Editor Mr. Pradeep Kumar, District Governor for District 1 Mr. Raju George, and District Governor for District 2 Mr. Suresh Kumar. We humbly request all of you to kindly proceed to the lamp lighting. We now request our esteemed leaders to take their places on the dais. I request the following distinguished members to please come forward. District Treasurer Sri Sajan, District Secretary, District 1, Sri Sabu George, District Secretary, District 2, Sri Harilal, incoming District Governors, DG Rajan Babu, District 1, and DG B. Jayachandran of District 2. Regional Bulletin Editor, Mr. Pradeep Kumar. Regional Treasurer, Mr. Satish Chandran Nair. RC Elect Mr. Netaji B. Rajendran. RC Elect Dr. Anita Mohan. Regional Chair Mr. Sibi Augustine and his gracious wife Sheena Sibi. IPM Sri Joe Sakaria. IPM Sri K. Suresh Kumar. IPM Sri Jalaj Kumar. APEE Mr. Michael K. Michael. APE IC Raju. Area President Mr. Anto K. Anthony, International President Dr. K.C. Samuel, and Her Highness Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai.
I now request the leaders to adorn their respective official collars, the symbol of responsibility they carry, and the service they represent. It's time to formally begin proceedings. I now request the Regional Chair, Mr. C.B. Augustine, to kindly call the meeting to order. Region 1 Regional Installation Meeting called to order. We now invite Ms. Parvati Menon to lead us in prayer. मैत्री भजत अखिल जैत्री मैत्री भजत अखिल जैत्री आत्मवदेव परातपि पश्यद आत्मवदेव परातपि पश्यद युद्धं त्यजद स्पर्धा त्यजद युद्धं त्यजद स्पर्धा त्यजद त्यजद परेशा क्रमणाक्रमणं मैत्री भजत अखिलः जैत्री जननी पृथ्वी कामदुकास्ते जनको देवः सकलदयालुः धाम्यदधर्थ जयदो जनदा धाम्यदधर्थ जयदो जनदा श्रेयोद्भूया सकलजनानां श्रेयोद्भूया सकलजनानां श्रेयोद्भूया सकलजनानां श्रेयोद्भूया सकलजनानां. Thank you, Ms. Parvati. We now turn to a prayer that belongs uniquely to us, the YMI prayer. May I now request Dr. Kitty Elizabeth Mammon of YMCI Hillview to lead us in the YMI prayer. Dear Almighty, bless our minds to have noble thoughts and action. Fill our hearts with love, compassion, and joy. Lead our paths to nurture our wonderful world. Unite us as one body and mind in peace and harmony. Empower us to impact lives through active service. Thank you, Dr. Kitty Elizabeth Mammon. We will now play the YMI anthem on screen. We request all members and guests to please rise. Together we shine, impacting life through service divine.
1,000 voices united in song. Step by step, we move as one. Powered minds, the work begun. Young minds, together we shine, impacting lives through service divine. Young minds, forever we stand, changing the world with heart and hand. Through every challenge, we'll find our way, building tomorrow, day by day, with courage, justice, hope in our eyes. Together we rise, together we rise. Together we shine, impacting lives through service divine. Young minds, forever we stand, changing the world with heart and hand. Young minds, together we shine, impacting lives through service divine. Young minds, forever we stand, changing the world with heart and hand. Thank you, everyone. It is now my privilege to invite our regional treasurer, Mr. Satish Chandran, to deliver the welcome address. യങ് മൈൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ ഏരിയ റീജിയൻ 1-ൻ്റെ 2026-27 വർഷത്തെ റീജിയണൽ ചെയറിൻ്റെയും ഈ റീജിയൻ ഉൾപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറിൻ്റെയും സ്ഥാനാരോഹണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റീജിയണൽ ചെയർ ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിൻ, ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥി ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഹെർ ഹൈനസ് പുയൻ തിരുനാൾ ഗൗരി ഭാർവതിബായി, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ KC സാമുവൽ, ഇന്ത്യ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആൻഡോ കെ ആൻ്റണി, പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നിർവഹിക്കുന്ന 2026-27 വർഷം ഏരിയയെ നയിക്കുന്ന ശ്രീ IC രാജു, 2027-28 വർഷം ഇന്ത്യ ഏരിയയെ നയിക്കുന്ന ശ്രീ മൈക്കിൾ കെ മൈക്കിൾ, നിലവിലെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറിയും നിയുക്ത ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസീഡിയം അംഗങ്ങളായ ശ്രീ ജോസ് സക്രിയ, ശ്രീ കെ സുരേഷ് കുമാർ, ശ്രീ AP ജലജകുമാർ, ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന റീജിയണൽ ചെയർ ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ, ടീം അംഗങ്ങൾ, റീജിയണൽ ചെയർ എലക്ട് ശ്രീ നേതാജി ബി രാജേന്ദ്രൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 ശ്രീ രാജു ജോർജ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 എഞ്ചിനീയർ സുരേഷ് കുമാർ, ഇന്നിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ MS രാജൻ ബാബു ആൻഡ് ടീം, ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്രൻ ആൻഡ് ടീം, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് യങ് മൈൻഡ്സ് നേതാക്കളെ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡിസ്ട്രിക്ട് 3, ഡിസ്ട്രിക്ട് 4, ഡിസ്ട്രിക്ട് 5, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എലക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് 3, ഡിസ്ട്രിക്ട് 4, ഡിസ്ട്രിക്ട് 5, ഡിസ്ട്രിക്ട് 6, റീജിയണിലെ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള യങ് മൈൻഡ്സ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മറ്റ് അതിഥികളായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സുമനസ്സുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, 2024 മെയ് മാസം തുടക്കം കുറിച്ച കേവലം 2 വർഷം മാത്രം പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത അസൂയാവഹമായ വളർച്ചയിൽ തനതായ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു റീജിയൺ 1-ൻ്റെ 2026-27 വർഷത്തെ റീജിയണൽ ചെയറിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് 1-2 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാരുടെയും
സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് സാക്ഷികളാകാനാണ് നാം ഏവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ അത്ഭുതപൂർവമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഷണറി ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ.സി. സാമുവൽ സാറിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്നും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അപഹരിക്കാതെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ റീജിയനെ നയിച്ച ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിനാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തും ക്ലബ്ബുകളും അംഗത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചും വിജയിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ റീജിയണൽ ചെയർ ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഹെർ ഹൈനസ് പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായ് ആണ്. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗമായ പ്രിൻസസിനെ ഇവിടെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഹെർ ഹൈനസ് പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി ഭായിയെ ഏറെ ആദരവോടും സ്നേഹബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ.സി. സാമുവൽ സാർ ആണ്. എ വിഷണറി ലീഡർ, എ മാൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, എ ഗുഡ് ഒറേറ്റർ, സർവോപരി ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി. ശൈശവ ദശയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇത്രയും ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥവും ഇച്ഛാശക്തിയോടെയുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ.സി. സാമുവൽ സാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് സീനിയർ ലീഡറും ഇൻ്റർനാഷണൽ മെമ്പറുമായ ശ്രീ രാജൻ പണിക്കർ സാറിനെയാണ്. രാജൻ പണിക്കർ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യ ഏരിയ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഇന്ത്യ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആൻഡോ കെ ആൻ്റണി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പ്രസീഡിയം മീറ്റിങ്ങുകളും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആൻഡോ കെ ആൻ്റണിയെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ഏരിയ നയിക്കുന്ന ശ്രീ I.C. രാജു, അദ്ദേഹം ജൂലൈ മാസം 11-ാം തീയതി ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ ഇന്നിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി, 2027-28 വർഷം ഇന്ത്യ ഏരിയ നയിക്കുന്ന നിയുക്തനായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ മൈക്കിൾ കെ മൈക്കിൾ, അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ റീജിയണൽ സെക്രട്ടറിയും അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പിനെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോസ് സക്കറിയ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യങ് മൈൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസ്ഥാനം 2024 രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി റീജിയൺ 1 റീജിയൺ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ആരോഗ്യത്തെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ജലജകുമാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ താരം 2026-27 വർഷം റീജിയൺ 1 നയിക്കുന്ന ഇന്ന് റീജിയണൽ ചെയറായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ അനിത മോഹനെയാണ്. താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യവും ആയത് നിറവേറ്റുന്നതിന് കൃത്യമായ ഹോംവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസറായി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ശ്രീ ലിനു പോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റീജിയണൽ ടീമിന് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഫോണിൽ കൂടിയുള്ള സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. കാരണം സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയനും ട്രഷററായ ഞാനും വളരെ ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ട ക്രെഡിറ്റ്
എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ അനിതാ മോഹൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അനിതാ മോഹനെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ശ്രീ ജയനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. റീജിയണൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ റജി പോത്തൻ തോമസ്, റീജിയണൽ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ ശ്രീ പി ജി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റീജിയണൽ ചെയർ ഇലക്ട് ശ്രീ നേതാജി ബി രാജേന്ദ്രനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 നയിച്ച ശ്രീ രാജു ജോർജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 നയിച്ച എഞ്ചിനീയർ സുരേഷ് കുമാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായി ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രീ MS രാജംബാബുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷററായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ശ്രീ ഉത്തമം നായരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്ന എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്രനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ശ്രീ VS ഹരിലാൽ, ട്രഷറർ ശ്രീ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്ട് 3 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പ്രസന്നൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് 4 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ രാജേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് 5 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീ മുഹമ്മദ് താഹിർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് 6 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീ ജോർജ് മുരിക്കൻ എന്നിവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനി സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ റീജിയനിലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നെടും തൂണുകളും പതാകവാഹകരുമായിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള യങ് മൈൻഡ്സ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ റീജിയണൽ ടീമിനോടൊപ്പം ഇന്ന് സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി. യങ് മൈൻഡ്സ്. Thank you, Mr. Satish Chandran, for the warm words and for setting the tone for this evening. We are truly privileged and honored to have with us today a custodian of Kerala's royal heritage and a respected presence in our cultural life, Her Highness Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai. I now request Ms. Rashmi Saji to introduce our chief guest and also to invite her to deliver the inaugural address. Good evening all. Chief guest of the day, Her Highness Princess Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai, Dr. K.C. Samuel, International President of YMI, other dignitaries on and off the dais, dear fellow YMI members and my dear family members. Her Highness Princess Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai definitely need no introduction to this distinguished gathering. However, as it is customary on such occasions to formally introduce the chief guest, it's my honor and privilege to present Her Highness to this audience. Her Highness Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai is a prominent and highly respected princess of the Travancore royal family. She is the eldest daughter of Kartika Tirunal Lakshmi Bai and Colonel Godavarma Raja, a well-known sports administrator and founder of many sports institutions in Kerala. She is the niece of Maharaja Chitra Tirunal Balramavarma. Princess is primarily famous as cultural and heritage ambassador of the former Travancore royal family. Puyam Tirunal Gauri Parvati Bai is known for speaking about the history and tradition of the Travancore royal family, including Sri Padmanabha Swami Temple and the royal heritage of Travancore through lectures, interviews, and educational programs. Supporting the presentation of classical arts, she is noted as a trained dancer and has spoken about encouraging traditional art forms. Princess Puyam Tirunal was also described as one of the first women from her branch of royal family to perform publicly on stage. She is the recipient of French highest civilian distinction
Award in 2024. The French government recognized her contribution to women welfare, her promotion of Indo-French friendship, and her association with Alliance French in Thiruvananthapuram. She taught French in Government Women's College as an honorary job. The college is one of the oldest women's institutions, and Puyam Tirunal is also known for leading its All Students Association OSA, which supports scholarship and other social activities. She also performs dance every year on All Students Onam Festival. We are deeply honored to welcome Her Highness Puyam Tirunal Gauri Pavati Bai, an eminent personality of the Travancore royal family, known for her contribution to education, community, language, and cultural enrichment. Her genuine presence elevates the importance of the function. With great respect and honor, I introduce Princess Puyam Tirunal Gauri Pavati Bai, an esteemed personality of Travancore royal family and a distinguished advocate of arts, cultural, education, and community service. Please welcome. Thank you. Thank you, Ms. Rashmi. May I now request our esteemed chief guest to deliver the inaugural address. President of this function, Mr. C.B. Augustine, International President of all these young people, Dr. K.C. Samuel, my good friend, Dr. Anita Mohan, and all of you who have gathered here to begin a new year of service and goodwill, Namaskaram. You must excuse this change in the program. My husband is in the Sri Chitra hospital, and I'm coming from the hospital and going back to the hospital. I cancelled all my functions, but I could not refuse my good friend Dr. Anita's request that I should be here. She had asked me 3 months ago, and we had planned this. And you are running a little late. I have to get back by 8 o'clock when the handover takes place. So that is why they let me speak out of turn. You know, many people have asked me the question, there are so many service organizations in the world and in our country. Do we need more? Why do we need more? The answer is very simple and can be conveyed in one sentence, because the need for service is growing so much all over the world. We are needed. Our helping hands are needed. Our goodwill is needed. Our kind hearts are needed. Our kind thoughts are needed. You know, coming from the hospital day before yesterday, I saw a 3-day-old baby being brought for surgery. Now, this is a child who's just starting its life. And on day 4 of its life, it was operated. Fortunately, the baby is doing well. Baby is off the ventilator. Baby is doing well. And baby had no trauma because baby didn't know what was happening. But just imagine the trauma of the mother who had just given birth. So you think, what kind of a world are we living in? But we are also living in a world of discovery, invention, advancement, progress. And you are here to take care of those aspects. When the need arises,
you are there with a helping hand. And you can never have too many helping hands. I was intrigued to think, why am I, an old grandmother, being invited to a function of Young Minds International? But then I discovered it is young minds. It is not young people. It is young minds. And the minds can always stay young. It doesn't matter. Recently, I met a friend who's 93. He's so alert and so sharp. So that is the working of the mind. And also doing something keeps your mind young. Because you can always be old at the age of 30. You can say, ini endonna. You can retire from service and say, retirement aayi, ini onnum nammal cheyanda avashyamilla. But the good days are beginning after you retire. Because appa neram koodalundu, namakku samayavum sauriyavum koodalundu. And you can always find something to do by which, by your being there, you have made your little corner of the world a better place, a safer place, a happier place. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടത്? What are the projects you want to do? Doesn't matter. Any little project, nothing is too unimportant. And you must always remember that the most important people in the outfit are the ordinary members who make each club what it is. You don't have to be an office bearer to do service. Each one of you is an ambassador of goodwill. Each one of you is a helping hand for other people. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ക്ലബ്ബ് വഴിയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. What kind of terrible, horrible nonsense you are reading. അത് ചീത്തയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. ലൈക്കില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. And young people, their minds are getting polluted by this kind of... They get it on, all children get it on their phone. So Australia banned this YouTube and all this stuff till the age of 16. പക്ഷേ കുട്ടികളല്ലേ, അവർ വേറെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുട്ടികൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ? പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മ അപ്പനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കേൾക്കില്ല. They don't ask you why, they ask you why not. So you are living in a very turbulent era in the history of the world. But നമ്മൾ പ്രേയറിൽ, that prayer was specially composed by Kanchi Periyavar for M.S. Subbulakshmi to sing at the United Nations. യുദ്ധം ത്യജതി സ്പർദ്ധ ത്യജതി. നമ്മൾ പാടി പറഞ്ഞു, എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും, ബിക്കോസ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്, മനുഷ്യന് യുദ്ധവും സ്പർദ്ധയും വേണം. അപ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും നൽകണേ. അതാണ് ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും സൗഖ്യമുണ്ടാകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Now a word about Dr. Anita. അനിത്തെ ഇന്നർവീൽ വഴി എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടറിയാം. ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കിയാണ്. നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവും അവസരവും സന്മനസ്സും ഉണ്ട്. സാഹചര്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, നമുക്ക് നല്ല മനസ്സും കൂടെ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ അനിതയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും അനിതയ്ക്കും അനിതയുടെ ടീമിനും നേരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഒരു സർവീസും
ചെറുതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ യങ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ആ ചുറുചുറുക്ക്, that enthusiasm, that energy that you bring to the organization, take the organization forward with unbounded energy and all blessings from above. You must please excuse me for my apparent rudeness in running away. ഞാൻ 8 മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അനുവാദം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പോകാനൊന്ന് അനുവദിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. യു വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ്, യു ക്യാൻ ആൻഡ് യു വിൽ. താങ്ക് യു. We are deeply grateful for the wisdom and warmth you have shared with us today. Ladies and gentlemen, a special note about our chief guest. She is joining us here today despite personal circumstances that needed her presence elsewhere. But she chose to keep her word, and that means a great deal to all of us. So we are now presenting a token of appreciation and gratitude to her. Thank you so much, not just for your words and presence today, but also for the quiet strength it must have taken to be here at all. Thank you so much. We now call upon a leader whose vision and commitment have guided our region with quiet dedication. May I invite the regional chair, Mr. Sibi Agustin, to kindly address this gathering. ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഹെയർ ഹൈനസ് പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ സി സാമുവൽ, ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡോ കെ ആൻ്റണി, AP ഇലക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഐസി രാജു, മൈക്കിൾ കെ മൈക്കിൾ, അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ റീജിയനെ നയിക്കേണ്ട ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന റീജിയൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സ്, അതേപോലെ ഇന്നിവിടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ്, എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. നമ്മുടെ തന്നെ റീജിയണൽ ചെയറായ വനിത റീജിയൺ 1-ൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇന്നിവിടെ എത്തിയ ഹെയർ ഹൈനസ് പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായി വന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്കെല്ലാം വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു ദിവസം തന്നെയാണ്. ഞാൻ വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിലേക്കൊന്നും കിടന്നില്ല. ഒന്നാമത് ലേറ്റായി ഒത്തിരി. അപ്പം ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹെയർ ഹൈനസ് പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ്. ശരിക്കും അനിത മോഹൻ കൊച്ചുമിടുക്കിയല്ല, വലിയ മിടുക്കി തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് വളരെ ഗംഭീരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാസങ്ങളോളം മുമ്പേ എങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഹോംവർക്കും കലണ്ടറും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് DG-മാരെയും എല്ലാം വിളിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇയറായി മാറും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ റീജിയണൽ ചെയർ എലക്ട് അനിത മോഹൻ്റെ അടുത്തും ടീം അംഗങ്ങളുടെ അടുത്തും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ കോളർ ഇന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ടീമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ
നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നതിന് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. ഗംഭീരമായി ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിനും അതേപോലെ ഇന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സിനും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. C.B. Augustine, not just for your inspiring words, but also for an exemplary tenure as regional chair. We now have the honor of hearing from our outgoing district governors. I first request the district governor of District 1, Mr. Raju George, to address us. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ C.B. അഗസ്റ്റിൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ IP ഡോക്ടർ K.C. സാമുവൽ സാർ, അതർ ഡിഗ്നറ്ററീസ്, ലീഡേഴ്സ്, ക്ലബ് PhDs, members, my colleagues, new incoming governors, outgoing secretaries, governors, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ C.B. പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ കൂടെ കാണും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ ഈ ഒരു വർഷം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകൾ, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി, എൻ്റെ ട്രഷറർ, മറ്റെല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ബിഗ് താങ്ക് യു. വരും സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒറ്റ ടീമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിനെ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസോട് കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Raju George, for those gracious words of encouragement to the incoming district governors. I now request District Governor of District 2, Mr. Suresh Kumar, to kindly address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഇൻസുലേഷൻ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്ട് റീജിയണൽ ചെയർ C.B. അഗസ്റ്റിൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന യങ് മെൻസ് ലീഡേഴ്സ്, ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറാണ് ഇതുവരെ. കഴിഞ്ഞ ഈ റീജിയനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 2. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെമ്പർഷിപ്പ് കൂട്ടാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു പുതിയ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-നെ വളരെ വളരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്രൻ, എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ഹരിലാൽ, അതുപോലെ ട്രഷറർ ജയ്മോഹൻ, മറ്റ് ക്ലബിലെ പ്രസിഡൻറ്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 മാത്രമല്ല ഈ റീജിയനിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു യങ് മൈൻഡ് പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഇനി വരുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിനും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയനും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. It's my honor to request Ms. Rasmi Saji to introduce our chief guest for this. Sorry. May now call up Mr. Raji Potin to introduce our international president. May I now call up Mr. Raji Potin. We now have the district
the honor of inviting the International President of Young Minds International, Dr. K.C. Samuel, to deliver the keynote address. Regional Chair, and all the dignitaries seated here on the dais, and all those who are in front of me. I don't know whether I have time for a keynote address here because it is already 1 hour late. So I'll just put one or two very important points to all of you, and I'll just wind up after that. Something very important that we heard from Her Highness that anyone, whatever your mind can conceive and believe in, your mind can achieve it. You must have heard it many times. And she indirectly put it. And she said, Anita Mohan is oru kochu midikiyana, and Sibi said oru velli midikiyana. And now I feel, before even she takes over, and she almost completed her whole responsibility for the next year by bringing in almost 100 clubs in our midst. That is something very... So I call her a real midumidiki. That is what, we can call her. There is a famous quote, I'll just give you. I am going to be only once in this earthly world. Hence, I need to do some deeds here. This deed should not be prorogued nor ignored, since I am not going to be here again. Have you ever heard this from anywhere? This is a quote because, I met a gentleman, Colonel John, here. When I just was talking to him outside, this particular quote, it was there in my mobile. I thought, I'll just take it and put something to you for you to understand, how happy somebody is when they just make a commitment to do something for this world when they are living here and they are 100% sure that they are here only once. And what he said is, this person I am talking about is Colonel John Pennycook. Any one of you know that? Because we have our Tamil friends here, they will definitely be knowing who Colonel John Pennycook is. See, you know that Mullaperiyar Dam was built in 1895 and commissioned by Lord Wenlock. And who is behind the construction of this famous or, the wonder that he created? A river which was flowing towards the west and culminating in the Arabian Sea was diverted to flow towards the east. And it was really cultivating or irrigated more than about 233,000 acres of land at the Vaigai River's delta. And helping hundreds and thousands of farmers, and in about 5 districts, Theni, Dindigul, Madurai, Ramanathapuram, and one more, that is, see, all these places, how the Tamil Nadu is so happy and, how they are achieving their success because the vision of one particular person, and, what he felt is, I am here only once in this world.
I need to do something. And he started the work, but he didn't have the support from the British government. And the British government, refused to pay him for constructing the complete dam. So what he did is, he's a British guy, born in India, and he went back to England, sold his complete family property, and came back with that and constructed the dam with surkey and lime. And in a place where the most adverse weather conditions and insects and the wild animals and the place was completely unapproachable, even such a place, somebody's inside feeling of what he is supposed to do when he is in this world. And it is the same thing that every one of you should realize. Every mind, you can achieve whatever you want, provided you should have deep belief in what exactly you are supposed to do. And once that is there, and once you decide that way, you don't have to struggle to get what you want. See, when he has done this complete thing, you have to understand one thing, there is a lot of things that people are creating in this world. You are making a lot of money. You are waiting a lot of wealth, properties, everything. But you leave this place without taking any of that. That is, can you just stop them from talking in the last slide? If you all keep quiet, I'll be able to concentrate on my talk. Otherwise, I don't mind sitting down. ദയവായി എല്ലാവരും നിശബ്ദത പാലിക്കുക. Just why I brought this, it is not a political meeting or anything. It is just for us to just have a vision for the coming year. And that vision has to be fulfilled for our leader, who is Anita Mohan. Anita Mohan is going to take over. And you now know her caliber. And when you know that caliber, see, when I was talking about what exactly we make in this world is just going to be left here without taking even anything out of it with you. And after 2 or 3 generations, even your grandchildren may not remember your name unless you leave a legacy behind. Why we remember Colonel John Pennyquick? Why we remember him? And that is because a country which was completely looted by the Britishers, everyone else, or so many of them who were here for almost 200 and odd years. And what they have done is, from a country with about 27% GDP to about -3 or 4% GDP. That means they have stripped us completely and taken away. And we built up our country from there, but there were good people there thinking about the possibilities of building farmers' requirements, for them to just make their own life really comfortable, and they made it. And now we are entering into the Tamil Nadu also very freely with all of them. They are coming here, they are here, saying that they are going to bring 1,000 members, and they have invited me on 18th morning to be there to inaugurate 40 to 50 clubs in Kovilpatti. Just imagine the commitment of people, who have come with that gut thinking of, okay, we can be a part of a movement that means business. That if we are talking about service, service should be our motto. And we all know that service is the rent we pay for the space we occupy
on this planet. Every one of you should realize that. We don't have anything here. Whatever is the things that you enjoy is the gift of the people who are living around you or the community in the society. And if the community is not around or around with you, you have nothing. So it was a real fact, that a very rich American was asked a question by someone, what is the future of your company after maybe another 2 or 3 generations? And he is a very rich guy. He said, my grandfather was walking 15 miles to work. My father was walking 10 miles. And I have a car. And my son is riding a Mercedes. And his son also got a car that is the latest Lamborghini. And his son or his grandson again will walk. Because the generations will go and come. And if you look at all those big empires like Romans, the Trojans, or the Greek, or even England, any of these big empires, they all came up to the top of the world and perished in 240 years' time. They never remained permanently rich, or they were not emperors throughout. They never survived. It is not because somebody attacked from outside and ruined them. It is all happened from within. They rotted from within. And that happens to the society when we don't think of just doing what exactly we need to do during your lifetime here. Nobody even think of it, what exactly we are going to do in this world. That is why Mark Twain said, there are important 2 days in your life. One is the day you are born. The other one is the day you realize why. Every one of you should know why you have born in this world. And once you realize that, the whole world will change and you will be an entirely different person, and you will definitely achieve what you need. I am not going further because we have a very important ceremony to be fulfilled, completed. And we had a wonderful year, 2025-26, under the leadership of our beloved C.B. Augustine. And now he is handing over the scholar to Anita Mohan. I know Anita Mohan is capable and she is going to emulate whatever were done by C.B., but she is going to maybe she is going to achieve much more than that. And let us all congratulate C.B. for the wonderful work he has done. And really, he was telling the First Lady was supporting him so much. And the same question, my wife also asked me, you have no other business? You are going around the world spending a lot of money and your time, and you have nothing else to do. I said, yeah, this is my passion now, because there is something that you need to do in this world. And definitely Anita Mohan will not have that kind of a problem, because she will definitely do something. She is capable of doing everything, because whenever there's a lady behind and try to stop you, you have to be very careful. So there won't be a problem here, and definitely she will be taking our movement here, Region 1, to great heights, and where definitely we should be looking for one more region very soon, maybe in 6 months' time, along with the formation of this new clubs. About 1,000 members are ready to join in that
movement there. I don't know how many districts they are going to make out of it. And if there is a good region formed, definitely we will support it. And, we want to have our movement growing about 10,000 numbers in the next 2 years' time. Congratulations and all the best. Thank you. Thank you, Dr. K.C. Samuel. മൺമറഞ്ഞുപോയ YMIയുടെ ഓരോ അംഗത്തിനെയും നമ്മൾ വേദനയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് Request everyone to please rise. Ladies and gentlemen, it is now time to introduce the new regional and district teams for the year 2026-27. I now request Mr. Sunil Dutt to introduce our regional chair-elect, Dr. Anita Mohan. Check. Good evening all, distinguished guests, esteemed members of Young's Mind International, ladies and gentlemen. It is my great privilege and honor to introduce a remarkable personality whose life and work embody excellence, service, leadership and compassion, Dr. Anita Mohan. Dr. Anita Mohan is a distinguished nutritionist, public health professional, author, and community leader from Trivandrum. With an outstanding professional career spanning more than 35 years, she has dedicated her life to promoting health, nutrition, education, and community empowerment. An accomplished academic, Dr. Anita Mohan holds triple postgraduate qualifications in various specializations of nutrition and has earned a PhD in her field. Her professional journey has been marked by excellence and a deep commitment to public service. She served with a distinction as the State Nutrition Officer in the Health Department of Government of Kerala, where she played a significant role in advancing nutrition and public health initiatives across the state. Her expertise was further recognized through her association with Government of India Food Safety Screening Committee of Kerala and Lakshadweep. She also worked closely with the UNICEF in implementing nutrition programs in the backward districts of Kerala, positively impacting the lives of countless families and communities. Dr. Anita Mohan is a prolific writer and health educator. She is the author of 8 books on nutrition and health and has contributed more than 300 articles to leading health magazines and publications. Through her books, articles, documentary scripts, radio programs, television appearances, and health columns, she has successfully transferred
scientific knowledge into practical guidance for the benefit of society. Beyond her professional accomplishment, Dr. Anita Mohan has always been deeply committed to community service. Through her career, she has actively supported initiatives focused on health awareness, education, youth development, and community welfare. Her dedication uplifting others combined with her strong leadership, compassion, and collaborative spirit, she has earned the admiration and respect of colleague and community alike. She is married to late Sri Chandra Mohan, a chemical engineer with specialization in paper technology. They are blessed with 2 children, Aravind and Anakha. Aravind is married to Gayatri, a chartered accountant, and Anakha is married to Harikrishnan, a software architect. Their children are well established in their respective profession in Dubai and Canada. She is a loving grandmother of Keshav and Nakshatra. Today, we gather here to celebrate yet another significant milestone in her distinguished journey. Her election as Regional Chair, Region 1 of Young Minds International is a fitting recognition on her lifelong commitments. We are confident that under her guidance, the organization will continue to inspire, nurture, and empower individuals and communities to achieve their fullest potential. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome and heartfelt congratulations to Dr. Anita Mohan as she assumes the office of Regional Chair, Region 1, Young Minds International. Thank you all. Thank you, Mr. Sunil Dutt, for introducing our Kochumidiki, RC elect Dr. Anita Mohan. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ദയവായി നിശബ്ദത പാലിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോൺസും ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. May I now call upon Ms. Beena Latif to kindly introduce our Regional Secretary and Regional Treasurer. Distinguished guests and leaders on the dais and off the dais, it's my duty to introduce Region Secretary and Region Treasurer. T. Jayan. Ms. T. Jayan is a native of Trikkovilvattam in Kollam. His parents are late Sri P. Tyagarajan and late Srimati K. Lalitha. He finished his school and he's a graduate from University of Kerala. His career started as a village extension officer. Later, he joined as a cooperative inspector and is retired from the cooperative department in 2024. Currently, he is a member of Young Minds International and now serving as its region secretary and India area presidium member. Mr. Jain is very active in various social and other organizations. He is a member of Fine Arts Society and Layatarang and so many other organizations. He is happily married to Srimati Sheba and is blessed with 2 children, Dev Krishnan and Devika S. Jain. His daughter-in-law Ashwini is a government servant in police department. Mr. T. Jain is recently blessed with a granddaughter, Ishani Devi A. And now, Mr. Satish Chandran Nair. Mr. Satish Chandran Nair is born to late P. Jagannathan Nair and Srimati K. B. Subhadramma, hails from Kadinamkulam, Trivandrum. He studied at St. Xavier's College, Tumba, and also holds a diploma in mechanical refrigeration and air conditioning. He's an entrepreneur, and he's married to Beena Satish, a homemaker, and have 2 children. Son Rishikesh Chandran is an engineering graduate, and Parvati S. Chandran is a graduate. He is the NSS Karayogam General Secretary and also Kerala Retail Ration Dealers Association Secretary to Kerala Retail Ration Dealers Association, Thiruvananthapuram. I proudly introduce both these gentlemen. Thank you. Thank you, Ms. Beena Latif.
I now request Ms. Beeta Prashant to introduce the District 1 team. Good evening, all. It's my privilege and pleasure to introduce before you who are going to be the strong pillars of Trivandrum District, District 1. It is Mr. M.S. Rajan Babu. Mr. M.S. Rajan Babu is distinguished insurance professional, social worker, and community leader from Thiruvananthapuram. He retired as a senior development officer of Life Insurance Corporation of India after rendering more than 38 years of dedicated service. Apart from Young Minds International, he serves as a district governor in Rotary International, and he is an active member of World Malayali Council, a state council member of Retired Development Officers Association of LIC, and member of Manna Memorial National Club. He is supported by a loving family, his wife Sri Lekha, and they are blessed with two daughters, Dr. Vidyashree and Dr. Divyashree. Their son-in-laws are engineer Vipin Raj, an officer with Goa Shipyard Limited, and Dr. Akhil Kunyumon. The family is further enriched by their beloved grandchildren, Riddhi Adya and Ridul Dev. Next, we have Mr. P.G. Pradeep Kumar. Mr. Engineer P.G. Pradeep Kumar, who is hailing from Papanamkot, Trivandrum. After graduating of civil engineering, he joined the Town and Country Planning Department in 1997 and retired as the District Town Planner from Kottayam. He also served as Deputy Director of Kerala Real Estate Regulatory Authority. He is a Chartered Civil Engineer, a member of the Institution of Engineers, Vice President for Travancore Football Club, and a life member of National Association for the Blind. He served in various positions in Young Mind International, in district level and regional level. His wife, Rajalakshmi Jia, is the principal of Government Women's Polytechnic Kottakkal. They have two children, Gautam Pradeep, who works in Germany, and Gada Lakshmi, who completed her studies in artificial intelligence and pursuing a junior research fellowship at Ashoka University, Haryana. Now, let me introduce Mr. Uttaman Nair K., a well-known building designer and Ultratech cement dealer hailing from Manchiu, Trivandrum. Mr. Uttaman is supported by his wife, Mrs. Anupama Uttaman, a homemaker. They are blessed with two wonderful children. Their daughter Mahima is pursuing CA coaching, while their son Manav is currently studying in 10th grade at Christ Nagar School. That's all about our leaders. Let us congratulate and wish them all the very best. Thank you. Thank you, Ms. Beeta Prashant, for the introductions. May I now call upon Ms. Parvati Nair to introduce the District 2 team. A very warm good evening to all of you. Today, I proudly welcome the District Governor, Engineer B. Jayachandran, and his entire team to the auspicious event. Engineer B. Jayachandran, born in Attingal, Kerala, who has a BTech degree in Civil Engineering from College of Engineering, Trivandrum, is the founder of Beacons Limited, Kerala's first engineering startup. He currently serves as the President of Beacons Limited. Engineer Mr. Jayachandran is married to Mrs. S. Anita, and they are blessed with two children. I heartily welcome Mr. B. Jayachandran to this event. Next, let me welcome District 2 Secretary Mr. Harilal V.S., a native of Alamkot, Attingal,
who is the charter member and the charter president of the Young Minds Club of Attingal. He is an economic graduate from the University of Kerala and currently works as a cluster head officer at Indian Cooperative Credit Society Attingal. Happily married to Mrs. Beena Harilal, a music teacher by profession, and they are blessed with a son and a daughter. Welcome, Mr. Harilal. Let me happily introduce our district treasurer, Mr. Shahul Hamid, who is from Venyaramud, Trivandrum. In 2011, Mr. Shahul Hamid formed Venyaramud Non-Resident Association, which is called as Venma in Dubai, and is the overseas president of Venma. He is also the chartered president of YMI Venyaramud, happily married to Mrs. Marhaban. Thank you, Ms. Parvati Nair, for the introductions. Ladies and gentlemen, can we now have your undivided attention? It is now the moment we have all gathered here for the installation of new office bearers for the year 2026-27. I request the APE, Mr. I.C. Raju, to kindly preside over the installation ceremony. യോഗാധ്യക്ഷൻ RC Mr. C.B. Agustin, International President Dr. K.C. Samuel, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യങ് മൈൻഡ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മനോഹരമായ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എക്സ്പാൻഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും ഒക്കെ നടന്ന വർഷങ്ങളായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെയോ അല്ലെ ചെയർമാനെയോ ഒക്കെ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പുറകെ നടന്ന് രാപകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കുറേ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട്. ലക്കിലി റീജിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച RCക്കും സെക്രട്ടറിക്കും ട്രഷററും ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഏരിയയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. വരുന്നൊരു വർഷം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഭരിച്ച ആ രാജകുടുംബത്തിലെ തമ്പുരാട്ടി പറയുകയാണ്, ഇത്രയും കഴിവുള്ള, ഇത്രയും നല്ല മിടുക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റീജിയൻ്റെ ചെയറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വരുന്നൊരു വർഷം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, CB അഗസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ഈ സ്ഥാനം ഇന്നൊഴിയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ എന്താവശ്യത്തിനും 24/7 എന്ന രീതിയിൽ ഫുൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ആൾക്കാരും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 RCമാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ സുരേഷ് കുമാർ, CB അഗസ്റ്റിൻ, അനിത, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ ചെയറായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ നേതാജിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും, ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് നോക്കാം, നേതാജി. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ എൻ്റെ ഏരിയയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, എൻ്റെ മുൻപിലും പിൻപിലും വളരെ പ്രഗത്ഭരും കരുത്തരമായ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് അത് ചെയ്ത് തരണ്ടേ ഇത് ചെയ്ത് തരണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്ര നല്ല കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഏക മനസ്സോടെ അതിരുകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ നല്ല ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഈശ്വര അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോലെ
സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറുതും വലുതും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയോ അളവോ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നന്മകളാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും പത്രത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പേപ്പറിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എറണാകുളത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം കീറിയപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മുണ്ടുരിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം പേപ്പറിലും അത് പിന്നെ വൈറലായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി. വളരെ സാധുവായ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാളുടെ മനസ്സ് അന്നേരമായ ഔചിത്യബോധവും നമ്മൾ ഒരുപാട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട്, സത്യം പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന എരൂരുള്ളൊരു പയ്യനായിരുന്നു. അവൻ്റെ വീട് വരെ ജപ്തിയായി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ഇങ്ങനെയും പ്രത്യുപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേർ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ നല്ല ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം ലോണെല്ലാം തീർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രീ ആക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ആ നല്ല കാര്യത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളൊക്കെ വളരെ വെൽ ഡ്രസ്ഡായിട്ട് വളരെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സാധുക്കളുടെ ചെറിയ ചെറിയ നന്മകളും കൂടി കാണാനായിട്ട് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം. രണ്ടാമതൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി യങ് മൈൻഡ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എനിക്ക് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ തണ്ണീർമുഖത്ത് ഒരു ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് വളരെ വഷളായി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് RCCയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. വളരെ സാധുവായ മനുഷ്യനാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഉടനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജു ജോർജിനെ വിളിച്ചു. പേരെടുത്ത് പറയുന്നതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി, യു സെൻഡ് ദം. അവരിവിടെ വന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു ബെൻസ് കാറിൽ അവരെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിലാക്കി, അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അവരെ കെയർ ചെയ്ത് അവരെൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത്ര നന്ദിയോടെ അവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരം, അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പനും, ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസ്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യങ് മൈൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എറണാകുളത്ത് വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴോ, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന സർവീസുകളെക്കാളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സർവീസുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരല്പനേരം വേദനിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് വാർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലോ പോയി ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാനും വർത്താനം പറയുവാനും സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സർവീസായിരിക്കും യങ് മൈൻഡ്സിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞതാകട്ടെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞതാകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കട്ടെ. ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലങ്ങളിലെല്ലാം മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ടച്ചുകളായിട്ട് മാറട്ടെ, സ്നേഹസ്പർശങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ. അപ്പോഴായിരിക്കും ആ സ്നേഹസ്പർശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം വളരുകയും ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ 100 ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. ഒരു സംശയം വേണ്ട, നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും പേര് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ഈ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള നമ്മളോട് കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ സ്നേഹമൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരും, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും വളരും. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ ടീമിനുമൊക്കെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭാവങ്ങളും തമ്പുരാൻ ധാരാളമായിട്ട് ചൊരിയട്ടെ. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാൻ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പേര് പറഞ്ഞ RCയും DGമാരും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാം. ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ IC രാജു, നന്ദി. It's okay. Today
you are all going to take a very responsible position in our movement. So I wish you all the very best and congratulations to all the new incoming team players. Remember that the position you will hold is not only an honor but a greater responsibility to the Young Minds International movement. Genuine leadership is about service. It is about mentoring and creating new leaders who will take up the commitment of continued and collective service. It is never about personal achievement and recognition, but a commitment made to serve others with dedication. As an officer, you are making a commitment to the organization that you will uphold professionalism in managing your office and conducting meetings, ensure transparency in all financial matters, discussions, projects, and plans, implement innovative ideas and technologies that can improve our movement, foster a thriving community and collaboration among members and also the nature and the environment. Now, you please raise your right hand and repeat after me. I, please tell your name, do solemnly swear to uphold the value and vision of Young Minds International, to perform my duties to the best of my ability and to serve our community with integrity, passion and dedication. Please, I, C. Raju, Area President 2026-27, hereby installing you as the Regional Chair as well as the District Governors of Region 1. Thank you very much. We have complete confidence in your leadership and ability to inspire our organization. We trust that you will lead with passion and purpose, opening new avenues for service and increasing member participation that will advance our movement's noble cause. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the installation of office bearers is a solemn and significant moment in the life of our movement. I now request the outgoing Regional Chair, Mr. C.B. Augustine, to kindly hand over the official Regional Chair's collar to Dr. Anita Mohan. It's a transfer of trust, responsibility, and the noble commitment to serve. Thank you and congratulations to all the new office bearers. We now proceed with the handover of the District Governor collars. As the collar passes from one dedicated leader to another, we witness the continuity of service that defines Young Minds International. Next, we have the flag handover ceremony. The flag is a symbol of our identity and values. I now request the Regional Secretary to hand over the flag to the incoming Regional Secretary.
Can we also have the district flag to be presented to the incoming district secretary? To all the outgoing office bearers, thank you very much for a dedicated year of service. And congratulations once again to all the incoming office bearers. Acceptance speech Okay. Ladies and gentlemen, we are running short of time, so may I now invite all the outgoing and incoming office bearers back to the dais for the exchange of seats. We are now marking the formal transfer of leadership. I invite all the outgoing and incoming office bearers on the dais for the exchange of seats. May I please invite all the outgoing and incoming office bearers back on the dais for the exchange of seats. We now invite our newly installed regional chair, Dr. Anita Mohan, to address the gathering. Ladies and gentlemen, can we have your kind attention and silence in the hall, please? We are now having the newly installed regional chair, Dr. Anita Mohan, on stage addressing the gathering. International President Dr. ദയവായി എല്ലാവരും ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക. ദയവായി എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക. നിശബ്ദത പാലിക്കുക. Thank you. International President Dr. K.C. Samuel, Area President Antoke Anthony, and all other distinguished leaders and dear friends. I'm honored and proud to have the opportunity to lead a vibrant region in the year 26-27. My sincere thanks to leaders and each and every member who have supported, guided, and placed their faith. Our organization is a strong and much needed for the beneficial of the community and for the people in need. Change is continuing process, and I believe change is for improvement. As we begin the new chapter,
I encourage each member to work together with enthusiasm, integrity, shared vision for growth and service. In this contest, all district governors and team are empowered with added authority and responsibilities to further support our clubs in 26-27. Our region will primarily focus on membership growth and community service. Renal care and cancer care are the major focus area of our community service. Some other main goals are charter at least 2 new clubs in all 6 districts, increase membership by at least 40 members in each district, and retain the existing members. 10% membership increase in all existing clubs, increase individual participation in all clubs' district regional activities. All clubs are requested to submit monthly report through our member portal. I am positive and overly optimistic that with the help of our leaders, regional team, district team, and club leadership, we will be able to achieve all the goals. Let's work together and exceed our expectation. The position is not for one individual, it is a teamwork. Together we can strengthen our clubs, inspire new leaders, expand our service, inspire, innovate, and impact will be the regional theme this year. I look forward to working with each one of you as we strive to inspire minds and create brighter future. I accept the honor with a deep sense of responsibility, with gratitude, dedication, and enthusiasm. Our greatest strength lies in our unity and shared purpose. Let us move forward together, supporting one another and striving for far excellence in all that we do. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Anita Mohan. We look forward to an exemplary year of purpose, progress, and inspired leadership under your guidance. May I now invite the newly installed District Governor of District 1, Mr. Rajan Babu, to address the gathering. The presiding officer of this ceremonial function, my dear friend Sibi, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ നേതാക്കളെ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യങ് മൈൻഡ്സ് മെമ്പർമാരെ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മിസ് ബീതയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്. I am not the District Governor of Rotary, Assistant Governor of Rotary 25-26. ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ YMAയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എലക്റ്റ് ആയതാണ്. അതിലേക്ക് എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡിയം മെമ്പർ ശ്രീ ജലജകുമാറിനെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷേ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഈ 2025-26 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നതിലാണ് ഒരു വർഷം ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചു. ആ ഒരു വർഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ നയിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ, പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ രാജീവ് ജോർജിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എൻ്റെ ഹോം ക്ലബ്ബായ സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 1-ലെ ഓരോ ക്ലബിലെയും, YMI ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽ, ഹിൽവ്യൂ, റിതം, സെൻട്രൽ, ടവർ, നോർത്ത്, എല്ലാ ക്ലബിലെയും നിയുക്ത പ്രസിഡന്റുമാരും അതുപോലെ സെക്രട്ടറിമാരും ട്രഷറർമാരും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ 2026-27 കാലഘട്ടം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹോം ക്ലബ്ബായ സെൻട്രൽ ക്ലബ്ബിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് രാമനാഥൻ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഔട്ട് ഗോയിങ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Special congratulations to the President-elect, Mr. Ramanathan of YMI Central Club, for your sincere effort. As a token of love and appreciation, we would wish to hand over a gift on behalf of Region 1. We would like to recognize and sincerely appreciate the clubs that registered the largest number of members. YMI Central 30, Shastangota Lake City 26, YMI Attingal 26, YMI JS Tower 19, YMI Nagarkovil 18. Thank you. All the clubs. Can we now invite Mr. CB to present the gift to the incoming Regional Chair, Dr. Anita Mohan? We now have exchange of gifts between the incoming and outgoing regional chairs. Thank you, Mr. Sibi Agustin and Dr. Anita Mohan. Okay. May I now request the newly installed District Governor of District 2, Mr. B. Jayachandran, for his acceptance speech. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ, ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ സി സാമുവൽ സർ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യങ് മൈൻഡ്സിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, മറ്റ് ക്ലബിലെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും. നടന്നൊരു നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ നിന്നാണ് ഞാൻ. ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 ആറ്റിങ്ങൽ, ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയുടെ നോർത്തേൺ ഏരിയയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ആറ്റിങ്ങലിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അവിടെ ക്ലബ്ബുകളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. ഇവിടെ രാജൻ ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും വിത്ത് ഫാമിലി ഇവിടെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആറ്റിങ്ങൽക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്നൊരു പുതിയ ക്ലബ്ബ് ഞങ്ങൾ വക്കം പാരഡൈസ് ഇവിടെ ചാർട്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ 5 മെമ്പറും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ശ്രീ അരവിന്ദൻ, സെക്രട്ടറി എഞ്ചിനീയർ ഗോപി, ട്രഷറർ നിജൂം ഖാൻ. ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അനുവദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിട്ട ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഹരിലാൽ, ട്രഷറർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് വെഞ്ഞാറമൂട് ക്ലബിൻ്റെ അംഗമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററുണ്ട് നമുക്ക്, അദ്ദേഹം ശ്രീവത്സൻ, അദ്ദേഹം ആറ്റിങ്ങൽ ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പറാണ്. റീജിയനിലെ ഒരു വനിതാ മെമ്പർ, പ്രസിഡി മെമ്പറായിട്ടുള്ള പുഷ്പ ടീച്ചർ ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ വിമൻസ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ബിന്ദു ഹരിലാൽ, ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്. ഞാനും ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗൊക്കെ പഠിച്ചുമൊക്കെ തന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ നയിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം 90-ൽ ആരംഭിച്ചതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും നിരന്തരം മുഖാമുഖം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഈ തൊഴിലാളികളുമായിട്ടാണ് 36 വർഷമായിട്ട്. അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം. ഇപ്പം നമുക്കൂടെ ഉള്ള പ്രശ്നം, എല്ലാവരും മാനസികമായി വളരെ വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്.
ആരിലും മനസ്സിൻ്റെ നന്മകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നമുക്ക് ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവം, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ എൻ്റേതെന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത്. അത് മാറി നാം അല്ല നമ്മളെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെ വിഷയം പകുതി കുറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തുന്നെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്ത് കഴിയില്ല. പരസ്പരം വ്യക്തികളുടെ സഹായങ്ങളും സഹജീവികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഉന്നതങ്ങളിലെത്താൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രകൃതി നമുക്കിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പ്രകൃതി അനിഞ്ഞു തന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഓക്സിജൻ പോലും 1 മണിക്കൂർ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോകും. പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് സഹജീവികളോട് നമ്മൾ അനുകമ്പയുള്ളവരാവണം, സഹായ മനസ്സുള്ളവരാവണം. ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, നമ്മളവരെ മറന്നു പോകരുത്. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവരെ ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട്, ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈത്താങ്ങായാൽ മതി, ഒരു കുടുംബം മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് സപ്പോർട്ടായാൽ മതി. ഇവിടെ ലോകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും വലിയ വചനങ്ങളൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിച്ച ക്ലബിനോടൊക്കെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓഫർ നന്നായിട്ട് 1-2 ക്ലബ്ബൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. 1-2 ക്ലബ്ബ്, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. I now request the area president, Mr. Anto K. Antony, to kindly inaugurate the projects for the year ahead. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമുക്ക് മഹത്വമെന്നോ മഹത്തരമെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ചാർജ് എടുത്ത ഡോക്ടർ അനിത മോഹനെ കൊച്ചു മിടിമിടുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയാം അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊരു ഝാൻസി റാണിയായിട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അനുബോധങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച CBI ടീമിനെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അവർ ചെയ്ത വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്നും കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരൊക്കെ ഇനിയും ഭാവിയിൽ മുമ്പോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ അനിതയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാജിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നേതാജിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നേതാവ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും. ഇന്നത്തെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസും കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റും ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചാർജ് എടുത്ത ഡോക്ടർ അനിതാ മോഹനും ഒക്കെ സർവീസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി സന്തോഷം. കാരണം നെവർ ഡീവിയേറ്റ് അവേ ഫ്രം സർവീസ്. ദി എബിലിറ്റി ടു ഡു സർവീസ് ഈസ് അവർ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ഡു സർവീസ്. വാട്ട് ഐ ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ഈസ് ദാറ്റ് കീപ്പ് എ ഗീവിങ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായി മാറും. Congratulations for the initiative taken to launch the community project. And I formally declare that the service project of the region is hereby opened. Thank you, Mr. Anto K. Antony. We now have the formal handover of the check. I request Jay's Tower Club President, Mr. Suresh Babu, to present the check to Area President-elect Mr. I.C. Raju. കെ കരുണാകരൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചതുപോലെയാണ്. 3,75,000 ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ടു കൺഗ്രാജുലേഷൻ, ഗുഡ് എമൗണ്ട്.
അപ്പോൾ കലക്കി കേട്ടോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, everyone. In a proud and historic moment for our movement, we now witness the presentation of charter applications for 6 new clubs. I request the Regional Chair, Dr. Anita Mohan, to present the applications to the Area President, Mr. Anto K. Antony. Thank you, everyone. We now have the formal release of the newsletter. I now request the Regional Secretary, Mr. Jacob Philip, to formally release the YMI newsletter, which will be received by APEE, Mr. Michael K. Michael. Ladies and gentlemen, we are witnessing the formal release of the YMI newsletter. Please direct your attention to the screen. We are now witnessing the release of the YMI newsletter. ജൂലൈ 11-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ കൺവെൻഷൻ റിനൈസൻസ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. കുടുംബസമേതം ഒരു പിക്നിക്കായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വന്ന് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം, വിജയിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം ഞാനിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ ഹാർദമായി ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കണക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. മാന്യ മെമ്പർമാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. May I now invite the Area President-elect, Mr. Michael K. Michael, to share a few words with us. Respected Presiding Officer, Dr. Anita, and all the dignitaries on and off the dais. വിശക്കുന്ന വയറ്, അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം കൂടി കേൾക്കുവാനുള്ള സമയവും സന്മനസ്സും ഒന്നും ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതായാലും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പം മറ്റുള്ളവർ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായ ഒരു വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ കാൽപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലീഡറായി തീരുന്നു എന്ന്. ഇന്ന് ഒരു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സിബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച് പുതിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് കാൽപ്പാടുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ.
അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ കൺഗ്രാജുലേഷൻസും അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പം ഞാനൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്, ഒരു മിടുമിടുക്കി, ആ മിടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഝാൻസി റാണിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിലാണ് വളർന്ന് മിടുക്കനായ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും, അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുന്നതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഒരു വനിതയെ തന്നെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കൺഗ്രാജുലേഷൻസും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Michael. We will now have the formal felicitations for our members. It is now our honor to felicitate Mr. Joe Zakaria, IPM. Newly installed Regional Chairperson, Dr. Anitha Mohan, International President, Mr. K.C. Samuel, other Galaxy leaders sitting on the dais and off the dais. I consider it as a great honor and a recognition for the opportunity that I have got to offer felicitation for the newly installed office bearers. Coming to Anitha Mohan, we are indeed, Madam, we are indeed very happy and glad and proud that a lady is becoming our next regional chairperson. And ladies are outperforming, in all fields, ladies are outperforming men. In my own office, I have found that ladies are much smarter than boys. So we are all happy and proud that you are becoming our next chairperson. I have known Anitha Mohan for a pretty long time. She, in fact, lives very near to my house, just hardly 500 meters away from mine. She's a lady of great caliber, great, immense potential, and as far as I know her, once she makes up her mind for something, nobody can stop her. Many of you sitting in front of him might think that it is going to be stupendous task for her to outperform CB. As pointed out our international president, those who know her caliber, it is just going to be child's play for her, and we are all sure our region 1 is very safe in her hands. I have known Rajan Babu, Jayachandran, all of them are very close friends. District 1 and District 2 are very safe in their hands. I wish them all the best. I also take this opportunity to congratulate CB Augustine for the excellent work he has done for Region 1. Thank you, one and all. Thank you. We now invite IPM and past regional chair, Mr. K. Suresh Kumar, to offer felicitations. Respected YMA leaders and YMA families, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇന്ന് സ്ഥാനമേറ്റ സഹോദരി തുല്യയായ അനിത മാഡത്തിനും അനിത മാഡത്തിൻ്റെ ടീമിനും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് 1-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകളും അവരുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ ചെയറും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡിയം മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് യങ് മൈൻഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ. Thank you, Mr. Suresh Kumar. It's our privilege to now invite IPM Mr. Jalaja Kumar to the stage to share a few words with us. വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ സി സാമുവൽ സാർ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിനും തയ്യാറാകുന്നില്ല. പുതുതായി ചാർജ് എടുത്ത ഡോക്ടർ അനിത ആൻഡ് ടീമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Jalaja Kumar. It's our honor to now invite the AS designate, Mr. Jacob Philip, on stage.
Dear friends, I am also not taking any time. Please, all the best wishes to Dr. Anitha Mohan and his team and her team, as well as Rajan Babu and his team. Also Jay Chandran and his team. We will be backing you throughout the next year. Thank you very much. Thank you, Mr. Jacob Philip. I now invite the RC-elect Mr. Netaji B. Rajendran. വേദിയിലും സദസ്സിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ RC ശ്രീ സിബി അഗസ്റ്റിനും ഇന്ന് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് അടുത്ത വർഷം ഝാൻസി റാണിയായി പിരിയാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ അനിത മോഹനും ടീമിനും എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നേർന്നുനിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Netaji. I now request Mr. T. Jain, Regional Secretary, to deliver the vote of thanks for this evening. International Grand Council member Rajan Panikar. I now request Sri Rajan Panikar to say a few words. Presiding Officer Dr. Anitha, Dr. Samuel, and my dear friends on the side and off the dais. First of all, let me congratulate for the very, very effective leadership Vice President Dr. Samuel is giving to this movement. I also appreciate and congratulate the very effective work done by Mr. C.B. Augustine during this year as the regional chair. I know Dr. Anitha for a long time, and I am quite sure that she is very capable lady and she is very dedicated and very, very sensitive about his work and the responsibility she is undertaking. I am sure that she will do full justice to the office she has undertaken. I wish her and her team members and the district governors all the best in the coming year. Thank you. Thank you, Mr. Rajan. May I now request Mr. T. Jain to deliver the vote of thanks. 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി 8:30 അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് ആണ്. 1 മണിക്കൂറും 3 മിനിറ്റും വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് യങ് മൈൻഡ്സ്. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of today's program. I request everyone present here to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. May I now request our newly installed regional chair, Dr. Anitha Mohan, to formally adjourn the meeting. Region 1 is adjourned for fellowship and dinner.
Once again, thank you to everyone who have attended today's evening. Thank you and have a very good night.